নমস্কার বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। আজ দেখে নেব কিভাবে হিরো ডেস্টিনির পিছনের চাকার বেয়ারিং নতুন লাগানো হয়। ক্লাচ বাটিকে পুলার দিয়ে ধরবে। সতেরো নম্বর নাট খুলবেন, সোজা থ্রিড। বাইরের দিকে টানবেন, বেরিয়ে আসবে। স্প্রিংটা চাপ দিয়ে বাইরের দিকে টানবেন। ব্রেকটা খুলে দিবেন। চাকায় 24 নম্বর নাট আছে, খুলবেন। গিয়ারবক্সের অয়েল খুলবেন। দশ নম্বর বোল্টগুলো খুলবেন। বেয়ারিংটা খুলবেন। বেয়ারিং এর নাম্বার 62-3। ওয়েল সিল লাগাবেন। পেকিং লাগাবেন।
গিয়ারবক্সের যে 10 নম্বর বোল্টগুলো লাগাবেন। স্প্রিংটা চাপ দিয়ে ধরে লাগাবেন। কিকরে ছেড়ে মোবিল বা গ্রিজ দিয়ে দেবেন। আট নম্বর বোল্টগুলো লাগাবেন।